Hola y buenos días amigos. Hoy es lunes, es el 4 de mayo y qué día bonito. Hace mucho sol y muy buen tiempo. Aquí tienen los planes para la semana. El lunes vamos a practicar el vocabulario número 2, los deportes del béisbol, del básquetbol y del tenis. El martes es el 5 de mayo. Feliz 5 de mayo. Y aquí pueden estudiar un poco sobre el 5 de mayo. El miércoles, el 6 de mayo, es más práctica con el vocabulario. Y a las 8 de la noche tenemos un meet para hacer Quizlet. Y después, el jueves hasta el viernes, el 7 y el 8 de mayo, hay más práctica de vocabulario y dos actividades en Canvas, una actividad de escuchar y una actividad de hablar. Vamos a continuar. Hoy es lunes, es el 4 de mayo. Las preguntas al día. ¿Dónde juegan los beisbolistas? ¿Quiénes aplauden para los jugadores? ¿Dónde mete el balón un jugador de baloncesto? ¿Cuántas tenistas juegan en un partido de dobles en tenis? ¿Y qué usa el jardinero para atrapar la pelota de béisbol? Y ahora en inglés. ¿Dónde juegan los beisbolistas? Where do baseball players play? ¿Quiénes aplauden para los jugadores? Who all applauds and cheers for those players? ¿Dónde mete el balón un jugador de baloncesto? Where does a basketball player put the ball? ¿Cuántas tenistas juegan en un partido de dobles en tenis? How many tennis players play in a doubles match in tennis? ¿Qué usa el jardinero para atrapar la pelota de béisbol? What does the outfielder use to catch the baseball? Okay, hazlo ahora. Play Quizlet today and do Speed Drills 5.2 to help you fill in the packet, page 2 of this new Chapter 5.2 packet. Play through the vocab on Quizlet and the video to practice your pronunciation. It's super important that you pronounce each word so that it sticks. And then complete pages 3 through 5 of the chapter packet. When you go online and click on the Dia por Dia, you'll find this presentation and all of the answers that you need. All right, comunicación. It says to work with a partner and give some information about a sport. Your partner will tell what sport you're talking about. Here, I'd like you just to try to say a couple things to yourself about one particular sport. It could be el fútbol, el básquetbol o el baloncesto, el béisbol o el tenis. Ok, martes, mañana es el 5 de mayo. Feliz 5 de mayo. Today, just take a little break and learn a little bit about Cinco de Mayo, what it really means, and why it is celebrated. And then make sure you finish your Quizlet Learn from yesterday for homework. Also, be sure to eat tacos because Cinco de Mayo fell on Taco Tuesday. Hoy es miércoles, es el 6 de mayo. Preguntas al día. ¿Con qué golpea la pelota la tenista? La pelota pasa por encima de la en tenis. ¿Cuántas personas juegan en un partido de básquetbol? ¿Dónde tiene que entrar el balón en un juego de baloncesto? ¿A dónde corren los jugadores de béisbol después de batear? Ok, ahora en inglés. ¿Con qué golpea la pelota la tenista? With what does the tennis player hit the ball? La pelota pasa por encima de la en tenis. The ball passes over the what in tennis. ¿Cuántas personas juegan en un partido de básquetbol? How many people play in a basketball game? ¿Dónde tiene que entrar el balón en un juego de baloncesto? Where or what does the ball have to enter in a basketball game? ¿A dónde corren los jugadores de béisbol después de batear? Where do the players of baseball run after they bat? Okay, amigos, hazlo ahora. Today you will have to do two word wall game activities and post your scores in Canvas.
There are a bunch there for you to choose from. Then I'd like you to complete packet pages 6 through 8. And then on Canvas are 2 of those homework activities I'd like you to use as your pre-quiz for this week to see how well you are learning this vocab. And then, of course, please join me at 8 o'clock at night. That's your time. So I'm trying to create one at your time so that you can join me. Join me for Quizlet Live through Meet, and we can all see each other and play some vocab games. Okay, aquí tienen las respuestas. Here are your packet answers. Watch your adjective endings. Do you remember that? Now here you need to write your own sentence that describes each illustration. Do your very best. And then write 3 original sentences comparing the following sports, el béisbol y el baloncesto. And then write as complete a description as you possibly can in Spanish about your favorite sport. Gracias. Hoy es jueves, es el 7 de mayo. Las preguntas al día. ¿Qué usa el jugador del básquetbol para tirar el balón? ¿Cómo marca un tanto en un partido de básquetbol? ¿Dónde juegan al básquetbol? ¿Qué tiene el jardinero en la mano? ¿Cómo se llama cuando la pelota de béisbol entra a los espectadores? Ok, ahora en inglés. What does a basketball player use to throw the ball? ¿Cómo marca un tanto en un partido de basketball? How do you get a point in a basketball game? Or 2. ¿Dónde juegan al básquetbol? Where do you play basketball? ¿Qué tiene el jardinero en la mano? What does the outfielder have on his hand? ¿Cómo se llama cuando la pelota de béisbol entra a los espectadores? What is it called when that baseball enters or goes all the way out to the spectators? Hazlo ahora. I'd like you to go through these vocab activities from your textbook activities that we do in class. Please complete these 2 sets of listening activities in your packet on Canvas. One of the listening activities you actually need to record yourself answering questions for, so you'll see that in the second listening activity. And then your final thing for the week is to describe what's wrong at this game. It's a Canvas speaking activity. So this is a good week to get all of your studying in for this new vocabulary. We'll play together on Wednesday night, and then on Monday you'll take your vocab quiz on this chapter. Okay? Please feel free to reach out to me if you have any questions. I'm here for you. I miss you all. Have a great week. Feliz 5 de Mayo.